Хотел сказать несколько слов. As everyone heard from Brian, I'd like to pass on greetings from our president, Greg Probert, our chief scientific officer, Matt Tripp. Ну, как говорил Брайан, я хочу передать несколько слов приветствия от нашего президента Грегори Роберта, от нашего главного научного специалиста. And our Vice President of Quality and Global Regulatory, Linda Hammonds, who has been here and really wishes she could be here today. Ну и от вице-президента по отделу по контролю качества Линды Хэммондс, она очень хотела присутствовать здесь тоже. I can also pass on or verify the message that Brian was talking about Nature Sunshine being a family. Я еще тоже хотел подтвердить слова Брайана, когда он говорил о том, что NSP — это одна большая семья. We'll talk a little bit about my position later, but I'm Director of Global Quality Assurance and Control. Про меня мы поговорим чуть позже, но я директор по отдела по контролю качества по международным рынкам. I was called a dinosaur yesterday, but I've been with Nature Sunshine for 29 years now. Вчера меня назвали динозавром, но с NSP я уже 29 лет. I hope today that I can show you the passion that I have for the quality of Nature Sunshine products. Я надеюсь сегодня вам показать всю свою страсть, с которой я отношусь к качеству продуктов NSP. To echo what Brian was saying, NSP is a big family. И еще раз повторюсь, как Брайан сказал, NSP действительно большая семья. In the 29 years that I've been with the company, we've all seen some highs and lows. За 29 лет, что я был в компании, мы все видели взлеты и падения. I definitely think that the opinion of the executive staff in America is how great the opportunity is here in Ukraine. Но на самом деле все исполнительное руководство компании все равно видит, насколько большие возможности есть здесь, в Украине. So going forward, I would urge everyone to stay positive, stay optimistic, because even though the economy is down, it will turn around, and the Nature Sunshine family will stand behind Ukraine. И я все равно хочу вам напомнить, что несмотря на то, что есть какие-то спады в экономике, вы должны оставаться позитивными, оптимистичными. NSP всегда будет вас поддерживать и стоять за вами. I've been loyal to NSP for 29 years, and Nature Sunshine has been loyal to me and my family as well. So I do know, and I can give you the commitment, we will be here for you as you are for us. 29 лет я был верен NSP, и 29 этих же лет NSP было верно мне и моей семье. Поэтому я могу вам с уверенностью заявить, что NSP всегда будет верна вам, так же, как вы верны ей. This is also my first time in Kiev in Ukraine. I want to tell you it is a very beautiful place, and I am excited to be here meeting with all of you. Это первый раз, когда я нахожусь в Киеве, Украине. Это очень красивый город, и я очень рад быть здесь с вами. And before I get going, I'd also like to extend the offer. Anytime, anywhere, any of you can come and visit the Nature Sunshine facility in Utah, USA, please do. И я также хочу вас пригласить, когда угодно можете приезжать и посещать наше производство и наши учреждения в Юте. Пожалуйста, будем вам рады. So what I'm going to try and talk about a little bit today is our entire quality process from start to finish. И сегодня я поговорю о целостном нашем процессе контроля качества от начала до конца. You cannot build quality into the products at a later date. It has to be a quality process and a quality product from the start. Вы не можете построить и сделать качественный продукт когда-то потом. За качеством нужно следить с самого начала. I can give you my guarantee. I know the competitors that we work with. Nature Sunshine does have the industry-leading breakthrough technology, innovation, and quality. Я знаю, о чем говорю, я знаю наших конкурентов, я могу с уверенностью сказать, что NSP имеет самые инновационные, самые прорывные технологии в индустрии. This is a little bit about me. I have a wife and 4 children, and this month I will have my 3rd grandson. Ну, немножко обо мне. У меня есть жена, 4 детей, и в этом месяце у меня будет 3-й внук. I've met a lot of awesome people here. Yana, Pedro,
Mila. I do want to thank them for all their hospitality and everyone here for sharing your beautiful city. Я встретил здесь много замечательных людей. Яна, Педро, Мила. Я очень рад, что вы меня поприветствовали в этом замечательном городе. Рад был здесь. So starting out from the source, we are talking about the very beginning of the process. The sourcing is one of the critical and most important parts of the process. Начнем говорить о источниках сырья. Нахождение источников сырья – это один из самых ключевых критических пунктов контроля качества. Nature Sunshine actually sources products from every country around the world. На самом деле NSP ищет источники сырья и получает их по всему миру. Our purchasing department and our Vice President Linda Hammonds actually goes to each country and each supplier and audits them to make sure they meet our industry-leading standards. Отдел продаж Линда Хаммонс в главе отдела контроля качества ездит по всему миру и контролирует непосредственно наших поставщиков, чтобы быть уверены, что мы находимся в авангарде всей индустрии всего мира. It is very important to audit all the facilities around the world, because until you go and see those manufacturing facilities, you really don't know what they're about. И также они проводят аудит этих поставщиков и этих учреждений, где собираются это сырье. И на самом деле очень важно их посещать, а не просто знать, что они существуют. Linda and I have went to many facilities that claim to be GMP compliant, have the quality standards we expect, but do not even have hot running water. Мы посещали много учреждений, где добываются ресурсы, которые, как утверждалось, имеют стандарт GMP, но когда мы туда непосредственно приехали, у них даже не было горячей воды. As the slide mentions, when we go on these audits, not only do we audit the manufacturing facilities, the processing plants, but we even go to where the growers grow the products. То есть, когда мы приезжаем к поставщику, мы не просто идем на завод, где обрабатывается это сырье, мы идем непосредственно в поля, где вот добывают растения из земли. You have to make sure that the actual growers, right from the beginning, are compliant with our industry-leading standards. Надо быть максимально уверенным, что именно непосредственно люди, которые собирают урожай, уже должны соответствовать нашим стандартам. There is a big problem around the world right now, we'll talk about a little bit later, with contamination of products. Есть очень большая проблема сейчас по всему миру, мы об этом позже поговорим, я говорю именно о загрязнении продуктов. Not only do the fields, but the water sources have contamination from herbicides, pesticides, and other environmental issues. Не только земля, но уже вода имеет загрязнение от гербицидов, пестицидов и других загрязнений окружающей среды. Until you have someone trained and going to these areas to do audits, you really are not sure what they represent. Ну и действительно нужно ехать и проверять, проводить аудит этих всех мест, потому что не может быть уверенным, что вот там можно будет найти. So as you can see up here, we have a number of steps each vendor must go through. Это набор шагов, через которые должен каждый поставщик пройти. First of all, they have to send us a sample from their manufacturing facility. Сначала они должны нам прислать пример продукции из их производства. That sample will go through all the testing just as a raw material that we would receive in the facility. Этот экземпляр проходит через тестирование, так же, как и проходит, в принципе, все сырье, когда мы его получаем. Once we approve the product and make sure it meets our tight specifications, когда мы утвердили этот экземпляр и удостоверились, что он соответствует нашим спецификациям, then we ask the vendor to complete a survey and actually invite us to go and audit their facilities. После этого мы просим поставщика заполнить опросник и пригласить нас на свое учреждение, где добывают сырье. At that point, we would have two other departments, our methods development R&D group. И в этот момент подключаются еще два других департамента NSP, это исследование и разработка и отдел по разработке методов тестирования. Our health sciences
and safety go over their own requirements for these manufacturers. И также наши ученые в медицинской сфере и в сфере здоровья выдвигают свои требования для этого поставщика. At any time, we'll talk about this over and over. If a vendor or supplier fails to meet our standards, we will not use them. И мы еще раз это повторяем. Если хоть по какому-то критерию не соответствует нашим стандартам поставщик, мы не берем продукцию у него. I think one of the important things that a customer or distributor sees is from time to time we have back order situations. Ну и вот как видят наши дистрибьюторы и клиенты, что время от времени мы возвращаем заказанное сырье назад поставщикам. There are multiple issues. Some of them are natural, droughts, floods, and other natural disasters. Из причин могут быть естественные причины, это засухи, потопы и так далее. Also, again, if anything fails to meet our specifications, we'll reject that product. So we make sure it meets our standard. Но еще раз повторюсь, что если не соответствует нашим стандартам, отказываемся от сырья, если оно не соответствует критериям. Like I mentioned before, there are multiple departments, multiple people that perform these audits. Как я уже раньше говорил, большое количество наших департаментов, отделений, людей проверяют, делают аудит с поставщиков. Until we get approval from every department, that vendor is not qualified or does not meet the Nature Sunshine criteria. И мы должны получить утверждение или опровержение от каждого из департаментов, что соответствует или нет этот поставщик. One of our big advantages and innovative departments that we have is our methods and formulations. Одно из самых продвинутых передовых отделений у нас – это отдел по разработке методов тестирования и созданию рецептур продуктов. Nature Sunshine does have very unique products. В NSP действительно уникальные продукты. These products have went through the sourcing and testing criteria. Эти продукты прошли тестирование, начиная от источников сырья. As you saw in the video after Brian's, we now have a new clinical lab that does clinical lab testing. И как вы видели в видео после Брайана, у нас сейчас есть новая лаборатория, которая проводит клинические исследования. Named after the Hughes family, the founders of the company, it is the Hughes Center. Названы в честь основателя компании Хьюзов, Центр Хьюзов. We do know that we have a commitment of quality. We also love to hear from the field and the great testimonials from each individual. Мы знаем о взятых на себя обязательствах, и нам тоже очень важно слышать отзывы и обратную реакцию от людей. You know as well as I do in the past that our products get results. You have your own testimonials. You each know someone that has got great results. Ну, как я всегда говорил, наш продукт действительно дает результат. У вас самих есть наверняка собственные отзывы, знаете людей, которые получают результаты от продукции. Maybe a quick story. I have a friend that was having some problems with circulation. Небольшая история. У меня есть друг, который имеет проблемы с, скорее всего, кровообращением. The doctors told him in the end that they were going to amputate both of his feet. Ну, доктора сказали, что ему придется ампутировать обе его ноги. His feet, toes, and ankles were totally black and green. Его лодыжки, ступни и нижняя часть ног были полностью черными. I offered him some Nature Sunshine products to help circulation. Я предложил ему некоторые продукты NSP для того, чтобы помочь восстановить кровообращение. Within 3 months, the circulation was going back into his feet. В течение 3 месяцев кровообращение в его ноги восстановилось. And within 6 months, he was able to not only walk, but the doctors were amazed that they did not have to perform the surgery. И через 6 месяцев он не только смог ходить уже, доктора были в изумлении от того, что не пришлось делать операцию.
We do rely on all of you and your great testimonials and the great individual stories that you've seen happen in your lives. Мы очень полагаемся на ваши отзывы и на те замечательные истории использования продуктов, которые вы имеете у себя. We know Nature Sunshine products change people's lives for the better. Мы знаем, что продукты NSP меняют жизнь людей к лучшему. As you all know, this year is the 44th anniversary of Nature Sunshine products. Знаете, в этом году 44-я годовщина продукции NSP. I can say that I wasn't there when it started, but shortly after. Ну, я могу сказать, что я не был с NSP, когда это все начиналось, но, конечно, буду дальше с NSP. With Linda Hammond's direction, I have definitely been part of Nature Sunshine's team, improving the quality and getting us to the industry leader that we are. Под руководством Линды Хаммонс я уверен и могу заявить, что я член команды, который утверждает и следит за качеством продукции и делает нас лидерами в индустрии. Not only have we all individually known the quality of our products, we know that they do have the highest purity and potency. И не только мы лично знаем, что просто продукция NSP высочайшего качества, мы можем с уверенностью сказать, что она имеет высочайшую чистоту и активность ингредиентов. We know now that through our quality testing and specifically the Hughes Center and the clinical lab studies that are coming out, we have the scientific data to back up what we have always known. А теперь, благодаря Центру клинических исследований Хьюзов, мы теперь имеем научное обоснование, научную поддержку всей той информации, которую мы знали раньше. So on the formulations of products, one of the main important ingredients is finding out what ingredients work together synergistically. Но самый главный пункт создания формул рецептур продуктов – это понять, какие части, какие ингредиенты будут максимально синергично работать вместе. And it really does take a big team, a big family, 44 years to put their experience together to come up with these unique formulas. Действительно, понадобился опыт большой команды, большой семьи, напряжение 44 лет, чтобы добиться создания вот этих замечательных формул. We also have to determine what is the best part of the plant and which ones we put together that have the optimal value and use for the body. Ну и очень важно понять, какая именно конкретная часть растения нужно совместить, смешать, чтобы максимально оптимальный эффект, эффективность получить для организма. I think it's stuck. Oh, there we go. As I mentioned, for the botanical herbs, it is very important to know what part of the plant is being used. Как я еще раз повторюсь, очень важно, какая именно часть растения используется. It is very important for us to identify the plant. I'll talk a little bit about this tomorrow's presentation. Очень важно идентифицировать конкретно растение. Про это расскажу чуть подробнее завтра на презентации. But a quick note, common names of plants are used throughout the world. Ну, вкратце, если сказать, общие названия растений, они используют по всему миру. So what one country may call a plant by its common name is not exactly the species and genus that it's supposed to be. То есть, к примеру, если какая-то страна добывает, производит растение кола, да, то есть не обязательно это может значить, что используют конкретно ту часть растения, и вообще по всему миру обозначается, ну, медицински это немножко не то растение. One of the biggest indicators is probably price. Ну, самый главный индикатор – это цена. We know Nature Sunshine products are a premium product, but come at a premium price. Мы знаем, что продукт NSP – это премиальный продукт, и он идет по премиальной цене. We do have the commitment and guarantee that they are pure and safe. Мы имеем обязательство, мы гарантируем, что они чистые и безопасные продукты наши. What is on the label claiming the finished product is exactly what is delivered to the end customer. Мы с уверенностью говорим о том, что то, что на этикетке обозначено, то и находится в упаковке. As I mentioned before, a lot of competitors and GNC stores sell herbs at a very cheap price. Мы знаем, что многие наши конкуренты продают растительные добавки по очень низкой цене.
That is because it is okay for them to legally label a product using its common name. Это потому, что они чувствуют себя комфортно, обозначая на упаковке просто общее название конкретного ингредиента. We have products that we see that may be only sold for a few dollars. Мы видим продукты, которые продаются только буквально за несколько долларов. And our product might be 10 times that cost. А наш продукт может быть в десятки раз дороже в принципе. But when we go and do testing on competitor products, we find out that those products do not contain the active ingredients. Но когда мы проводим тестирование продукции конкурентов, мы видим, что она не имеет активных ингредиентов там. You are mainly taking just fiber when you take products that have not been tested. Преимущественно вы просто кушаете клетчатку, когда кушаете продукцию, которая не прошла тестирование. The quality department is the department that gets to set the specifications and standards that our products must meet. Отдел контроля качества также устанавливает стандарты, которым должны соответствовать наши продукты. We are also part of the team that develops the methodologies to test these products. Мы также часть команды, которая разрабатывает методологию, по которой будут тестироваться эти продукты. To be compliant with all the regulatory agencies, you must have the documentation to support the data. Для того, чтобы соответствовать требованиям регулятивных органов, нужно иметь документацию, которая будет подтверждать информацию о исследованиях, о тестировании. That means validated equipment and validated methods that are used. Это значит утверждать и оборудование, и методы тестирования, которые мы используем в продукции. Again, before any product goes to Nature's Sunshine, it also must go to stability testing. Перед тем, как продукция поступает к NSP, она должна пройти тест стабильности, на стабильность. Stability testing is the only way we can determine shelf life, purity or potency, or best used by dates. Это единственная возможность тестирования стабильности, чтобы мы могли определить срок годности продукцию, сколько она может продержаться, сроки хранения продукции, чистоту и активность. We can also pass on information like humidity, temperature control, and recommendations for product storage. Мы также можем определить, в каких условиях в плане влажности, температуры может храниться и дать рекомендации для хранения в розничных точках. We currently have 5 zones that we test for stability. Сейчас у нас есть 5 зон, 5 режимов, в которых мы тестируем продукцию на стабильность. Those 5 zones throughout the world are dependent on climate, weather, temperature. Ну, это 5 климатических зон по всему миру, где разнятся температура, влажность, давление. Before any test or before any product can be approved, it has to pass the stability testing as well. Перед тем, как утверждаться будет любой продукт, он должен пройти тест на стабильность. One of our greatest advantages that I see at Nature's Sunshine. Одно из самых больших преимуществ в NSP, которые я вижу. We talk about the Americas, the world family team that we have. Мы говорим, что Америка — это большая семья, и команда у нас — это большая семья. We also have a very tight family at the manufacturing facility and corporate headquarters. У нас тоже такие семейные, можно сказать, отношения, большая семья на производстве и в руководстве компании. We have a saying there that says there is no safer place. Мы также знаем, что нет более безопасного места. That's just not for physical safety, that is for safety of communication. Это я говорю не о безопасности физической, я говорю о безопасности взаимоотношений, коммуникации друг с другом. We have the ability to work together with departments and ask and share our knowledge between each department. У нас есть возможность, естественно, сотрудничать с разными отделами, общаться и делиться информацией друг с другом. At any time, if any department sees a problem, we stop the process until we work it out. И как только хоть одно отделение видит какую-то проблему, сразу остановим весь процесс, пока не решим этот вопрос. As the production goes through, we start when the raw material is received into our facility,
and we test each individual lot of raw material. Производственный процесс начинается с того, что сырье поступает на производство, и мы тестируем каждый лот этого сырья. We do not do skip lot testing or reduce testing. That saves money and time. Мы не пропускаем и не уменьшаем объем количества тестирования, чтобы сохранить деньги или время. We also test every product in process as it's going through our production manufacturing plant. Также проводим тестирование продукции в процессе производства, не только при приходе сырья. And then before every finished product leaves our facility, it's tested once again. Также тестируется, когда конечный продукт готов и уходит с производства. Just to give you a quick idea, each raw material may have up to 30 different tests. Чтобы вы представляли, каждый вид сырья может иметь вплоть до 30 видов тестирования. In-process specifications and finished product specifications are very similar. They each have 20 to 30 different tests. Ну и как и сырье, как и конечный продукт, любой продукт имеет от 20 до 30 видов тестирования. Just to show our pride and brag a little bit about our department. Немножко погордиться нашим отделом. I consider us the best in the industry. Я считаю нас лучшими в индустрии. I have friends that work at the competitors, and I have personally audited and visited their laboratories as well. Есть друзья, которые работают в аналогичных отделах у конкурентов. Я лично присутствовал там и проводил аудит у них в компаниях. Can I see by a show of hands how many people have visited our manufacturing plant in Utah? Поднимите руку, кто присутствовал в Юте на производстве компании. I think that's great. Я думаю, это замечательно. We appreciate each and every one of you and the efforts that you do for Nature Sunshine as well. Мы восхищаемся всеми вами и рады вашим усилиям, которые вы делаете для NSP. And like Mila said, you guys are awesome and superstars. Как Мила сказала, вы, ребята, замечательные, вы суперзвезды. We currently have 25 employees in the Quality Assurance and Control Department. В отделе контроля и гарантирования качества сейчас мы имеем 25 сотрудников. The education and skills that they have are world class. Они имеют мировой уровень образования и навыков. I would say right now in the 25 employees we have, there are 7 different nationalities. Среди 25 сотрудников 7 разных национальностей. We have 3 medical doctors on staff now. Сейчас у нас 3 доктора медицины. We have 7 employees with PhDs. 7 докторов наук. We have 2 currently with master's degrees. 2 человека с степенью магистра. And the remaining employees have degrees in neuroscience, biology, chemistry, food science, or a science field. И другие сотрудники имеют степени в неврологии, нутрициологии, химии, биологии и других научных сферах. We are very confident in their skills and the experience that they bring to Nature Sunshine. Мы очень уверены в их навыках и том опыте, который они приносят в NSP. I know that they've worked at competitor companies. Я знаю, что они работали у конкурентов. I know once they show up at Nature Sunshine, they realize who is the best. Я знаю, что как только они пришли в NSP, они поняли, кто на самом деле лучший. Our QA laboratories right now are set up with the highest current state-of-the-art technology. Сейчас наш отдел контроля и гарантирования качества оборудован самым передовым оборудованием. We use the same equipment that is used in the pharmaceutical companies. Используем абсолютно то же оборудование, которое используют фармацевтические компании. And as in the prior slide, you're saying the QA scientists and employees that run the equipment and review the data are just as important as the equipment, if not more. Но, как вы видели на предыдущих слайдах, сотрудники, ученые, которые проводят обзор оборудования, следят за ним и контролируют процессы, и еще даже более важны, чем само передовое оборудование. Again, each lot that comes into the plant
in process, and every finished product that goes out is tested for purity, potency, and safety. Еще раз повторюсь, все сырье, вся продукция, которая поступает на производство, проходит производственный процесс, и конечный продукт проверяется на чистоту, активность и безопасность. Currently, my budget right now is a few $1 million to make sure these products are tested correctly and are in compliance with each country's regulatory agencies. Сейчас предложительный годовой бюджет на тестирование, проверку качества и удостоверение, что соответствует продукция стандартам, несколько миллионов долларов в год. This is one small comment to loyalty of Nature Sunshine and how loyal the company will be to you, but I've worked there for 29 years and I'm in charge of purchasing the equipment. Это просто небольшое отступление, чтобы еще раз показать, насколько NSP будет лояльна к вам всегда. Я работаю в NSP 29 лет, и я ответственен за закупку оборудования также. During the 29 years that I've been manager director of quality assurance, I have sent in hundreds of CERs, which are capital expenditure requests. На протяжении всех 29 лет, как я управляющий директор по контролю качества, я отправил уже много документов о том, насколько большие расходы на контроль качества мы имеем. From time to time, I have had some sent back for justification, but in 29 years, our company, our board of directors have never turned down a capital expenditure request. То есть эти бумаги с запросами о расходах на оборудование, на контроль качества я отправлял высшему руководству, но за 29 лет были лишь уточнения, но никогда не отказали и не уменьшили бюджет на контроль качества. So we do have our commitment of the executive officers, our board of directors, that we will get whatever we ask for and whatever we need. Мы имеем полное обязательство от руководящего состава, что мы всегда будем получать все, что нам надо и что нам нужно, чтобы контролировать высокое качество. We talked a little bit earlier about correct species and part of the plant. Мы до этого говорили про правильный вид растения и конкретную правильную часть растения. It's very important with botanicals that you use the correct part of the plant. Крайне важно использовать правильную нужную часть растения. It does not make sense if you are using the roots or the leaves if all the active ingredients are in the fruit or any other combination. Неверно использовать корень растения или листок, если все активные ингредиенты в самом плоде растения или в другой части его. So you really aren't buying much at the store if you're buying a species and genus of plant, but the wrong part of plant is being used. То есть вы покупаете ерунду, если вы покупаете в магазине продукт, где заявлено конкретное растение, но неверная часть этого растения была использована в производстве. Safety is one of our utmost important tests that we perform. Тестирование безопасности самый главный наш тест. As I mentioned, we're looking for all kinds of contaminations. Not only is it the right plant, but are there any contaminations in there? Мы тестируем, следим не только за тем, правильно ли это растение или нет, но и за тем, есть ли там загрязнение или нет. Safety checks are as microcontamination. Конкретно тестирование загрязнения это на микрозагрязнители. Pesticides, heavy metals. Пестициды, тяжелые металлы. I do know that Nature Sunshine is currently the only company checking for radioactivity. Я знаю, что NSP на сегодняшний день единственная компания, которая проверяет на радиоактивность. Since I've been in Nature Sunshine, we have backordered a few products for even a couple years. С тех пор, как я был в NSP, мы возвращали некоторые продукты на протяжении аж нескольких лет назад поставщика. To no one's fault, we have a lot of radioactivity products that come from India and China. Ну, непонятно по чьей вине, но у нас приходило большое количество продукции радиоактивной из Индии и Китая. We still see a few products from around Eastern Russia, Ukraine, Chernobyl. И сейчас у нас даже приходят некоторые продукты из восточной части России, Украины и Чернобыльской зоны. And also with Japan, as of the last couple of years, their radioactivity is leaking into the oceans.
Ну и также продукция сырье из Японии, вот на протяжении последних лет ее радиоактивные элементы попали в океан. Соответственно, все их приходится отвергать. We are now finding products and detecting radiation on the west coast of the United States, Seattle, Washington, Los Angeles, California, from the meltdown in Japan. Даже поступает информация о сырье, которая загрязнена радиацией с западного побережья США, Сиэтл, Сан-Франциско, вся Калифорния, из-за проблем с радиацией, которые были в Японии. Again, we want to make sure that it's very clear that we test every raw material that comes in. We test every in-process product to make sure we're not contaminating the product. And then again, as a finished product before it leaves the door. Еще раз повторюсь, что крайне поэтому важно для нас тестировать все сырье на входе, в процессе производства и конечный продукт в конце. We have some equipment I'll go over tomorrow, but not only do we have to make sure the active ingredients are there, if we make a label claim, we have to verify and make sure we are meeting that label claim. Не только мы должны быть уверены, что активные ингредиенты находятся в продукции, но если мы заявляем, что это на упаковке, мы должны соответствовать максимально этому в продукции. It does not matter if it's as small as a microgram, parts per million, a milligram, or a gram serving. We still have to verify that's what's in the product. Неважно, даже если ингредиент имеет состав в продукте в виде миллиграмма, 1 микрограмма, грамма, мы все равно должны удостовериться, что точно соответствует упаковке. I know in the past you may have seen a slide where Nature Sunshine rejected about 5% of all raw materials coming in. Я знаю, вы видели слайд, как NSP, о том, что NSP отказался от 5% всего сырья, которое поступает к ней. I'm happy to announce that percentage is now down to about 3%. И я рад сказать, что уже поставщики стали лучше, уже опустились до 3% возвратов. That's not because we're finding less problems, but because we are strategically aligning ourselves with the superior and best suppliers. Это не потому, что мы как-то занижаем нашу оценку контроля качества или расслабляемся в этом плане, это потому, что мы уже выстраиваем четкую цепь самых лучших поставщиков. It's not a 1, 2, 3 strike you're out, but it's very similar to the severity of the deficiency. Это не значит, что не соответствуешь первому, второму, третьему, и все, мы с тобой не работаем, но это значит, что ты должен очень четко и жестко соответствовать всем нашим стандартам. If we're working with suppliers that maybe have a particle size or moisture issue, we may give them a second chance. Если там проблема поставщика была, например, превышение влажности или несоответствие размеров частиц в поставке, частей поставки, то тогда мы даем второй шанс поставщику. If the purity, potency, and safety are not there, they do not get another chance. Если есть проблемы с безопасностью, чистотой или активностью ингредиентов, тогда мы второго шанса поставщикам не даем. It's also a very good indicator to you that Nature Sunshine is the innovative leader in the industry. Это также сигнал вам о том, что действительно NSP есть инновационная компания, лидером в своей индустрии. When our suppliers tell us that every other company will use products, we will not. Это тогда, когда наши поставщики говорят, нам все равно, мы сможем, любая другая компания примет то сырье, от которого вы отказались. We get calls weekly telling us that everyone else will use the product and ask why Nature Sunshine won't use it. Каждую неделю нам звонят и говорят, почему вы не берете наше сырье, любая компания другая возьмет. We have a commitment to quality. We do not lower our bar for anyone else. А у нас есть обязательства по качеству, мы не занижаем планку ни для кого. Just because other companies are accepting that doesn't mean we will unless we are sure it's a quality product for the end customer. Даже если другие компании берут это сырье, мы не возьмем, если мы не будем удостоверены, что это достойного уровня продукт. Microbiology is another one of the tests that we perform. Микробактериальное тестирование еще одно тестирование, которое мы проводим. We check all of our products for total plate count, mold, yeast, pathogens like Salmonella and E. coli. Мы проверяем всю нашу продукцию на разнообразные загрязнители в виде грибков, плесени, бактерий, дрожжевых грибков, сальмонеллу и так далее.
We also want you to know that we perform environmental testing. Также мы проводим тестирование окружающей среды. We have an environmental program where our microbiologists go out and test every piece of equipment that comes in contact with the product. У нас есть ученые, микробиологи, которые идут и тестируют каждое оборудование, которое касается продукта, дотрагивается физически до продукта. We also test the water sources and the water that's used. Мы также тестируем воду, которая используется в производстве. We also check all the air handling. We want to make sure that the air and the airborne particulates are meeting specifications. Также проверяем воздух, вентиляцию, да, что они соответствуют нашим требованиям. Just a quick pat on the back and congratulations for the quality of nature's sunshine is when we have the audits come in. Еще одно подтверждение, такой радостный момент тому, что NSP соответствует высочайшим стандартам качества, это когда приходит независимый аудитор к нам. Just like Nature's Sunshine products, employees go test the suppliers and manufacturers we use. Так же, как NSP ездит и проверяет своих поставщиков и своих сотрудников. We have multiple international and domestic audits that are performed on Nature's Sunshine products. Также у нас есть большое количество международных и государственных аудиторов, которые проверяют нас. In America, we have the FDA and NSF that come. В Америке FDA и NSF проверяют аудитора. The FDA can show up anytime they want and shut us down anytime they want if we're not compliant. И FDA, например, может посетить производство в любой момент, когда захотят, и проверять нас в любой момент. The NSF comes multiple times a year. NSF приходит много раз в году. TGA, which is Therapeutic Goods Association from Australia, also comes to certify us. TGA – это ассоциация терапевтических товаров из Австралии, тоже приезжает каждый год и тестирует нас. I can tell you that most companies cannot pass a TGA audit. Большинство компаний не могут пройти тестирование TGA. They typically come for a 4 or 5 day audit. Они обычно 4-5 дней приезжают. They go over the plant tour, go over our production and manufacturing, receiving, warehousing. Они проходят тур полностью по заводу, по производству, где мы принимаем продукцию. And then they spend the next few days going over the papers, documentation to make sure we are compliant. И на протяжении следующих 2 дней полностью смотрят всю нашу документацию. It was very nice for us to hear in 2014 that we were given the A+ rating. Еще приятно было слышать, что в 2014 после их аудита получили оценку А с плюсом. Almost given to no one, which also extends the time that they have to come. Instead of every 2 years, now they're going to come every 3 because they know the quality Nature's Sunshine represents. Эту оценку практически никому не давали, поэтому даже они тестируют нас не раз в 2 года, уже раз в 3 года, потому что понимают, какого высокого уровня NSP. We actually did hear from the TGA auditor, and the comment she made was, to us internally, NSP was the best company she has audited. Ну и вот отзывы от сотрудников TGA слышали, что вот лично для нас, внутри компании TGA, NSP это лучший объект, который мы когда-либо проводили аудит. To everyone else on the public, all they could put was NSP did very well. Ну а для общественных данных они просто написали NSP справился очень хорошо. We are one of very few companies in America that the FDA came through on a 4-day audit and found 0 deficiencies. Мы одна из немногих, практически единственная компания в США, где FDA, проводя свою инспекцию за 4 дня, не нашло ни одного недостатка. The FDA does not certify anybody, so anything you hear from them is negative. So having no deficiencies is exactly what we expected. Но FDA просто абы кого не тестирует, и обычно от них всегда можно услышать только критику. И вот о том, что у нас нет недостатков, это действительно то, что мы хотели слышать от них.
as they can read, between 2011 and 2014, 70% of the companies the FDA audited were not in compliance. С 11 по 14 года FDA всех, кого проверяла, более 70% компаний не соответствовало их критериям. The FDA director himself called the non-compliance in the industry astounding. Директор FDA назвал несоответствие всей индустрии просто поражающим воображением. The commitment that I can give you all is we are committed to quality. We will be the leading industry leader in quality. То обязательство, которое я могу дать вам, мы будем всегда лидерами в индустрии по качеству. Similar in December of 2015, the NSF came for their 3-day audit, their second of the year. Также на второй аудит на протяжении года, в декабре 2015 года, трехдневный аудит приехали NSF. All of her comments were very complimentary. От аудитора из NSF получили только самые приятные комментарии. And she actually said Nature Sunshine is the best company as an auditor she has ever visited. Она сказала этот аудитор, что NSP это лучшая компания, которую она когда-либо посещала лично. Our QA department and our quality control department and our methods development department were also rated the best that they had audited. Наш отдел гарантирования качества, контроля качества, разработок методов тестирования получил высокую оценку, самую высокую оценку. Our manufacturing team is right there with us, same type of requirements. We have the same type of expectations. Производственная команда тоже работает в тесном сотрудничестве с нами. У них тоже очень жесткие критерии, и мы рассчитываем от них тоже на такое же качество высокое. Not only do they have to pass the TGA FDA audits, they have to pass Linda Hammond's and Braian Gabitas audits. Производственной команде нужно проходить не только аудит TGA и FDA, но и также аудит Брайана Габитаса и Линды Хаммондс. I audit our facility on a weekly basis. Я проверяю наши учреждения производственные каждую неделю. Our production areas also have experience and a skill set that's second to none. У нас в производственной команде сотрудники, которые имеют опыт и знания, несравнимые ни с чем. If you all remember, 44 years ago, the Hughes family started encapsulating botanicals. Как вы помните, 44 года назад семья Хьюзов начала капсулировать растительные ингредиенты. We were the leader then, the very first company to encapsulate botanicals, and we are remaining the leader today. Мы были лидерами тогда, первой компании, которая капсулировала растительные ингредиенты, и мы лидеры сейчас, остаемся ими. Did I put anybody to sleep yet? Я никого не заставил заснуть. Нет. Not yet. Еще нет. All right, here is our, again, breakthrough and innovative commitment to quality. Еще раз наши прорывные, передовые обязательства по качеству. Our products are the best in the industry. Наша продукция лучшая в индустрии. Our manufacturing plant and equipment are new, state-of-the-art, and best in the industry. Наше производственное оборудование новое, самое передовое и лучшее в индустрии. The processes and procedures we have in place for the employees are second to none. У нас также несравнимые процедуры по контролю качества и контролю сотрудниками. And as you know, if you look here at your directors and management team, executives and superstars, также если вы посмотрите на ваших директоров, руководителей суперзвезд, Nature Sunshine employees are the best in the industry. Также и сотрудники NSP самые лучшие в индустрии нашей.
I'm going to try and touch base on a few questions that were asked real quick. I know we don't have time for everyone, but... Также немножко затрону некоторые вопросы, которые задавались до этого. Не будет много времени, но вот вкратце. I want to talk about a few of our products. First of all, liquid chlorophyll. Немножко расскажу о некоторых наших продуктах. Первый — жидкий хлорофилл. We do have some new innovative extraction processes going on that are only for improvements of the product. У нас есть самые передовые инновационные технологии добычи и извлечения тех видов сырья для продукции, которые мы используем. So what we're really talking about is the extraction process and how we get the sodium copper chlorophyllin from the mulberry and or alfalfa plants. То я вам расскажу о процессе извлечения, как мы получаем медно-натриевый хлорофиллин из листьев люцерны и шелковицы. In the plants, the chlorophyll is a fat-soluble compound with magnesium. В растениях хлорофилл — это жирорастворимое вещество с молекулой магния. In the sodium copper supplements, the magnesium ions are displaced by the copper and sodium themselves. В магниево-натриевом варианте хлорофиллина, собственно, ионы магния и натрия замещают собой ион натрия и меди замещают ион магния. This is to help the water solubility of the product because chlorophyll is typically not water soluble. Это помогает создать растворимость в воде для хлорофилла, потому что обычно хлорофилл он жирорастворимый, не растворяется в воде. Not to bore you with the chemical reactions that go on, but the chemicals on the extraction process, which is innovative and state-of-the-art, is how we come to the final sodium copper chlorophyllin product. Чтобы не нагружать вас лишней химической информацией, это просто могу сказать, что самый передовой химический процесс, когда получается вот такой продукт с медно-натриевым ионами. So what we're always looking for is a better product, a more efficient product that the body can absorb. Могу сказать, что мы ищем максимально эффективный и лучший продукт, который может максимально хорошо усвоиться вашим организмом. If it is more bioavailable for the body, you are receiving the full health benefits from that finished product. Если это вещество максимально биодоступно, вы получите максимальный эффект на здоровье от этого продукта. We were asked to talk a little bit about colostrum. Попросили рассказать немножко о колоструме. Colostrum goes through a very low heat process to make sure you retain the nutritional value. Колостrum проходит процесс низкотемпературной обработки, чтобы удостовериться, что вы получаете все эффективные вещества оттуда. This is bovine colostrum from domestic healthy animals raised in the U.S. Там коровий колострум, который получается из здоровых американских коров. It is processed very similar to milk and dairy products. Процесс добычи, получения очень схож с процессом производства обычных молочных продуктов. One other breakthrough advantage is the process that these products go through. Также еще одно преимущество прорывное, такое передовое, это то, какой процесс происходит, продукция проходит в процессе получения. You still have to develop the procedures to make sure the product's safe, going through pasteurization, but you want it for as short a period of time as possible. Также нужно удостовериться, что продукт станет безопасным, так как пройдет процедуру пастеризации, но при этом нужно удостовериться, что процедура максимально короткая. You want to make sure you're taking out the microorganisms and harmful organisms that are present. Нужно быть уверенным, что удаляются все микроорганизмы, которые могут нанести вред. But you don't want to destroy again the nutritional value of those products. Но ни в коем случае нельзя повредить ценности этих продуктов. These really are state-of-the-art and actually pretty new procedures and processes to guarantee that purity and potency. Такую процедуру мы проводим, она на самом деле одна из самых передовых и достаточно новая процедура. Aloe vera was another one plant we were talking about. Some of the Aloe vera немножко поговорим.
Some of the information that we came up was the inner leaf and the outer leaf are used in two different products at Nature's Sunshine. В алоэ вера внутренний лист и внешний лист используются в разных продуктах NSP. As you can see, the mucopolysaccharides go from 3,400 milligrams per liter to 7,000 milligrams per liter. Видите, в зависимости от частей растения можно получить от 3,400 мг до 7,000 мг мукополисахаридов. One of the more important things that Nature's Sunshine is committed to, along with quality, is making sure we get certifications where possible. Также, кроме того, что мы удостоверяемся в контроле в качестве продуктов, мы хотим получить максимальное количество сертификатов на эти продукты. Nature's Sunshine Aloe products are certified by the International Aloe Science Council. Также у нас NSP, алоэ NSP сертифицирован Международным советом специалистов по продуктам алоэ. Our noni juice is fruit grown from just the Polynesian countries. Сок нони – это сок из фруктов нони, которые растут в полинезийских странах. Working in the botanical lab for the last 20 years, I've had the opportunity to test thousands of lots of noni. На протяжении 20 последних лет, когда я работал в лаборатории растительных ингредиентов, у меня была возможность протестировать тысячи экземпляров фруктов нони. As we talked earlier about products, the part of plant being used, another key ingredient is the country of origin. Как мы только говорили, важно какое-то растение, как сейчас используется, еще очень важный момент страна происхождения. I can commit to you that Polynesian noni has the active ingredients that we are looking for. Могу вам дать гарантию, что полинезийский нони имеет те активные ингредиенты, которые мы ищем. If you start buying noni from India or other sources, those active ingredients are not present. Если будете нони покупать в Индии или в других странах, там не будет этих активных ингредиентов. Again, Nature's Sunshine noni juice is approximately 92% noni juice. Но в продуктах NSP 92% именно в нони, сока нони. It also goes through an innovative pasteurization flash process, which is again for a very short time. И также проходит эту процедуру моментальной пастеризации, но на очень короткое время. We can see that in the long-term effects of noni. Мы видим долгосрочный эффект от использования нони. Noni is fresh up to a certain time. If they use the heat and destroy the actives, it is no longer the product you're intending to buy. В свежем нони остается некоторое время, если используется при пастеризации, например, высокая температура, активные ингредиенты уничтожаются. For the noni specific, Nature's Sunshine tests, as the list says, flavonoids, polyphenols, catechins, and xanthones to make sure it is what we expect it to be and it meets our specification every time. Специально для нони разработаны тестирования на галатоэпигалокатехины, катехины, полисахариды, ксантоны и индекс ОРАК. You are taking noni juice for the antioxidant activity, so it really doesn't make any sense to purchase noni juice with no antioxidants. Также проверяется нони на активность антиоксидантов, вот этот индекс ОРАК. Соответственно, нет смысла покупать нони без антиоксидантной активности. Our Solstick line, I just put a few bullet points here. It does help fatigue. It does replace, they do replace electrolytes. Пару слов о линии солстиков. Устраняет усталость, помогает возместить недостаток электролитов. The formulas do help mobilize fat that can be used or stored as fuel. Также помогает мобилизировать жировые отложения, которые можем использовать организм в качестве энергии. Yes, they do provide energy during exercise and stamina. Предоставляет выносливость, энергию, напряжение упражнений, занятий физических. Product expiration dates was a question that was asked.
NSP guarantees the supplements will maintain its full potency. Продукции, то есть NSP гарантирует срок годности, что будет соответствовать именно тому, что обозначено на упаковке. Because of the extensive stability testing we do, we can't guarantee the potency through that expiration date. Из-за тестирования обширного, которое мы производим в нашей продукции, можем гарантировать максимальную активность ингредиентов в этот срок годности. So one of the questions really was, how long after the expiration date can a product be used? Вот в чем была суть вопроса, это сколько после конца срока годности мы на самом деле можем использовать наш продукт. It's all product specific. Some products after that shelf life degrade rapidly. Это очень зависит от конкретного продукта. Некоторые продукты после конца срока годности, их активные ингредиенты уменьшают свою активность очень быстро. Some products are very stable and degrade very slowly. Некоторые продукты очень стабильные и активность падает очень медленно. So, although it may degrade slowly and still may be 80-90% for months after the date, даже если оно медленно угасает активность, например, через месяц после конца срока годности до сих пор может быть 80-90% активности. we would not give any specific recommendations for potency after that due date. Но мы не можем не давать каких-то рекомендаций или комментариев по поводу активности вещества после конца срока годности. Our recommendation and suggestion would always be, once the expiration date is met, purchase new material. Но мой совет может быть, как только срок закончился, купите новую баночку. I think one of the more important things here to understand is when the product degrades over time. Очень важный момент для понимания то, что так как уменьшается активность на протяжении времени продукта, people start taking more and more and more to get the same effect. Люди начинают кушать больше и большую дозировку этого продукта, чтобы тот же эффект получить. So once the product has degraded to a point where you're taking double or triple, you do risk, once you get in fresh material, to an overdose situation. Ну, это когда вы доходите до ситуации, что вы потребляете уже двойную, тройную дозу для того, чтобы получить уже активность вещества, у вас есть большой риск, что когда вы будете получать свежий продукт, вы получите передозировку. So the expiration date is a very conservative recommendation. Ну, это очень традиционная рекомендация такая, о сроке годности. I would tell you the product is still good, but after the expiration date is over, it would continue to degrade. Могу сказать, что продукт хороший до срока годности, после него активность будет падать. Again, my commitment here today to you guys, after 44 years of being the industry leader, that quality will always remain our pillar. Также вам, господа, мое обязательство, что после 44 лет качество наше будет нарезным камнем NSP. It is our strength and will never be compromised. Никогда не будем идти на компромиссы. Like you've heard all day and you'll continue to hear, we are the industry leader, not only self-proclaimed, but from all of our suppliers and competitors, they know the same. Еще раз, как вы, наверное, знаете, мы лидеры в индустрии, и это не только мои слова, это заявления наших конкурентов, наших поставщиков. Again, we guarantee the highest quality with no compromise. Но еще раз мы гарантируем высочайшее качество без компромиссов. Thanks for your attention. I hope I didn't bore anybody. Спасибо за внимание. Надеюсь, никого не